Mr. Twist presents the Naveed Mahbub Show. আপনি 2017 সালের ইলেকশনে যাচ্ছিলেন, তার মানে তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প অলরেডি প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার চেহারা কিন্তু ভোট দিয়ে গেছে তখন, রাইট? ওয়ান টু হলো, দ্বিতীয় হলো যে মিনেসোটা কি ডিড ইট গো রেড অর ব্লু? Oh my God. Minnesota went red, right? Yeah, Minnesota went blue. Oh, But first Minnesota went blue by this much. The Minnesota's been blue since Ronald Reagan. Oh, okay. So it's a democratic state. So in the United States, we have the Republican and the Democratic Party are the two big parties. We know that. আমাদের জ্ঞান অত খারাপ না। Oh, okay. If somebody doesn't know, okay, I'm sorry. Very smart kids. Okay, fine. I'm sorry. I apologize. Yeah, your life is in danger. Might be পোলাবেন। You may be a mayoral candidate. You may be a beefcake. You know, চারটা একসাথে একটা চেংড়ি। I'm just kidding. না, তো আমি সবসময় ডেমোক্রেটিক ছিল, বাট খুব ন্যারোলি। Very narrowly. আসলে যে protest vote যেটা বলে, protest vote গুলো যদি কাউন্ট করা হয়, then Trump won Minnesota, and that was terrifying, absolutely terrifying. Oh, মানে popular vote he won. No, he lost by very little. Very little. Yeah, okay. If you count the people who didn't vote for him intentionally, then he won. Okay, so এখন আমরা যাই, এটা ট্রাম্পস আমেরিকা, Trump's America, post 9/11 আমেরিকা, বাংলাদেশি ছেলে এবং দাড়িওয়ালা পাঞ্জাবি, ওখানে কি পাঞ্জাবি পরা ছিলেন নাকি? একটা পাঞ্জাবি মিনেসোটাতে এই পাঞ্জাবি পরতো আপনি মামি হয়ে যেতেন, ঠান্ডার জন্য করে বসে থাকতেন। তো যাই হোক, তো সেইখানে আপনি মেয়রাল ক্যান্ডিডেট হিসেবে নাম ঘোষণা করলেন, তো আবার ডেমোক্রেটিক পার্টির টিকিট নিয়ে। তার মানে এটা দেশে পার্টি না, ডেমোক্রেটিক পার্টি। আর তারপরে বয়স হলো 22। তো সেইখান যেটা বললেন যে ইট ওয়াজ নট অ্যান ইজি রেস। সো প্রথমে দাড়ি রাখার মাধ্যমে আপনি সবাইকে বলেন আচ্ছা ঠিক আছে, টেক মি সিরিয়াসলি। এটা তো আপনি তাহলে এরকম যারা অনেক থাকে না, মাকুন্দ না হওয়ার ওষুধ থাকে না, ওদেরকে আপনি এন্ডোর্সমেন্ট নিতে পারতেন। আমি মাকুন্দ, আজকে দাড়ি লাগিয়ে আমি মেয়রাল ক্যান্ডিডেট। মাকুন্দা মানে ও হাসছে, মাকুন্দা মানে somebody who doesn't have any facial hair. That's all. No, you don't know. মাকুন্দা is not মাখন। আমি ছোটবেলায় কিন্তু দাড়ি রাখতে গিয়েছিলাম, হ্যাঁ রেখেছিলাম। তো আমাকে একজন বলছে, ভাই এই দাড়িটা কেটে ফেলেন। আমি বলি কেন? আপনি পুরুষ মানুষের ইজ্জত মেরেছেন। আমি বলি কেন? বলে আপনার এটা দাড়ি না, এটা লোম। এটা লোম, এটা ধান ক্ষেতের মতন বাতাসে এদিক ওদিক করে, কেটে ফেলেন আপনি, কেটে ফেলেন। সো আপনারটা সেই ক্ষেত্রে ধান ক্ষেত না, এটা হলো পাট ক্ষেত মোটামুটি। ওকে, সো নাও পিপল টেক ইউ সিরিয়াসলি বিকজ অফ ইউর বিয়ার্ড। নেক্সট, ফান্ডস। হাউ ডু ইউ গেট ইউর supporter base? Let's get to that. Yeah. So I had no idea how to start. I had absolutely no idea. All I knew was that the average person in the city of Minneapolis would vote who they thought would serve them best. That's all elections are. Well, that's supposed to be. It's supposed to be. And in a well-functioning democracy, that's what happens, right? So what I did was I made one mission, which was my message. I'm going to get out as far as I can, however I can, with whatever tools I have. And the tools that I had that nobody else had were digital. So I knew how to use the internet, and most of my opponents were 40 and above, 50 and above, 60 and above. They didn't really know how to use it strategically. So whereas what they would do, they would spend hundreds of thousands of dollars on sending envelopes, you know, with letters and pictures and postcards. They'd mail it to all the voters in the district. But I would do that same thing, but I'd do it through the internet. It would cost me 1% of what they spent. So that's how I had to get my message out. I had to make sure I took this message I had and then I spread it out there. And my message, people sometimes don't know this about America. There is a lot of internal problems in that country, right? Every country has problems. Well, your big problem is Donald Trump. Well, that's where we start. That's an external problem too. That's a sharp. Did you say external problem? Yeah, internal and external. And his point. Internal and his physical external is also a problem. And all of that motivates. You know, what do you do? What do you do when someone like that becomes the leader of your country? And you know, my identity, I identify fully as an American. My family, we worked really hard to become Americans. But that doesn't mean we're no longer Bangladeshis. That doesn't mean we're no longer Muslims. That just means we are also Americans. And so when somebody like him runs for office and does that Muslim ban idea, we didn't know what he was going to ban. We didn't know which countries he was going to ban. And then this is what I realized. This is what motivated me to really make a run for that office, was that I thought of my cousins. And one of my cousins is here today, but you don't have to show him. I thought of my cousins and I thought, my cousins are smarter than me. They work harder than me. Some of them look better than me. If they went to the United States, they would contribute to that society. So why should they not have that option? Why should somebody like Trump, who was raised with all the wealth in the world, who got out of military service because he was rich and he could, who never had to work hard a day in his life, how the hell does he get a chance to tell me that I can't be a citizen of this country? That's what motivated me to run.